హాయ్ వెల్కమ్ టు sritechguru. ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే Ronin SC2 Gimbal. So this is the Gimbal for small mirrorless cameras కోసం. So let's unbox this and what we will get in this we will check it. This is the bag. So first open చేయగానే we have the bag. సో ఇది హోల్డింగ్ బాటమ్ సైడ్ రిజిడ్గా ఉంది. సో కొలైడ్ ప్రూఫ్, షాక్ ప్రూఫ్ అన్నమాట. సో పైన కూడా అండ్ నౌ దిస్ ఈస్ ది టాప్ సైడ్. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ దిస్ కంపార్ట్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కంపార్ట్మెంట్. బాటమ్ సైడ్. So this is the main DJI SC2. Okay. And ఇంకా మనకి దీంతో ఏమేమి వస్తాయో చూద్దాం. And here we got a bunch of cables. So ప్రతి కేబుల్ మీద it will be noted here. Is it visible? So ikkada C2 USB-C, USB-C to USB-C. So I will open this. చాలా కేబుల్స్ ఉన్నాయి, చాలా మెకానిజం ఉంది దీనికి. సో USB-C to USB-C. సో రెండు USB-C కేబుల్స్ ఇవి, 2 edges అండ్ ఇది కూడా సేమ్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంది కేబుల్ అని అంటే యూ కెన్ సీ ద లేబుల్ హియర్. ఇక్కడ లేబుల్ చూస్తే తెలిసిపోతాయి. రెండు C టైప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మైక్రో USB అండ్ C టైప్. సో యూ కెన్ ఇక్కడ మీకు ఎడ్జెస్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది. So micro C type to micro USB and USB to mini USB. This is mini USB, USB 2.0 I think. C type. So mostly the micro USB for Sony multi. So this is for Sony camera. So if you want to connect this Gimbal to Sony camera, we have to use this cable. So if you are a Sony user, just keep it this one. If you are a Canon user, keep this. So this is for Canon. And here one more bunch of cables. So ఇక్కడ మీకు కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి దిస్ ఈస్ మైక్రో USB. సో HDMI టు C. దిస్ ఈస్ HDMI అండ్ దిస్ ఈస్ C. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో HDMI. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇన్. దిస్ ఈస్ మినీ HDMI అండ్ దిస్ ఈస్ రెగ్యులర్ HDMI port. సో this is also mini HDMI to C. This is mini HDMI to mini HDMI and this is both C type. సో మీకు ప్రతి కేబుల్ దానికి సపరేట్ యూజ్ ఉంది. సో ఇది ఇప్పుడు మెయిన్గా మనం ఇందులో చూసేది ఈ వీడియో నెక్స్ట్ మనం సోనీ కెమెరా కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఈ కేబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. And next this is for Canon cameras. So ఇది మెయిన్ Ronin-S SC2 అండ్ అప్పర్ కంపార్ట్మెంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. సో హియర్ ఈజ్ ది యూజర్ మాన్యువల్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు యూజర్ మాన్యువల్ కంపల్సరీ స్టడీ చేయండి. యూ గెట్ ద ఫ్రీ టైం.
and this is mini tripod for the gimbal. So mini tripod and holding. So this is focus motor. So మీరు manual focus చేయాలి అనుకుంటున్నారు వీడియో, when you are shooting video, cinematic videos, mostly movies లో అంతా manual focus ఉంటుంది. So when you want to shoot your short film in manual focus design, then this will be useful. So ఇది మనం గింబాల్ కనెక్ట్ చేసి మాన్యువల్ ఫోకస్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ మీకు C టైప్ ఛార్జింగ్ ఉంది. సో గింబాల్ నుంచి పవర్ సప్లై C టైప్ పోర్ట్ అనమాట ఇది. సో ఆ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ వై దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేబుల్స్. నెక్స్ట్ here is the base plate. So quick release plate అనొచ్చు, base plate అనొచ్చు. So this is the quick release plate, and here we have a small quick release plate to this. ఇది ఇంకా టైనీ అనమాట. అండ్ దీన్ని కెమెరా బాడీ కనెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ దిస్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ టు ది గింబాల్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద లాక్. Finally we got this. So if you observe this, you can easily notice it. Okay. And this is the mobile holder. You can use your mobile as a monitor. So any 7 inches monitor you can place on this, like tablet gaani, cell phone gaani. This కంపార్ట్మెంట్ అయిపోయింది. ఇందులోకి వచ్చేస్తే there are some screws. Allen key for tightening the equipment. మనం టైట్ చేయడానికి, లూజ్ చేయడానికి స్క్రూస్, అండ్ these are some screws. సో ఈ స్క్రూస్ మన నెసెసిటీని బట్టి ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసుకోవటానికి. సో దిస్ ఈజ్ ది వీడియో ట్రాన్స్మిటర్. సో వైర్లెస్ వీడియో ట్రాన్స్మిటర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ వైర్లెస్ వీడియో ట్రాన్స్మిటర్, ఎందుకు మెయిన్ యూజ్ ఏంటి అంటే వైర్లెస్ వీడియో ట్రాన్స్మిటర్ మీరు కెమెరా పైన ఇది మౌంట్ చేసేసుకుంటే యూ కెన్ సీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద మానిటర్. సో మధ్యలో కేబుల్ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఎందుకంటే గింబాల్కి కేబుల్ వీ కాంట్ కనెక్ట్ ద లాంగ్ కేబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మాన్యువల్ ట్రైపాడ్ మీద కానీ హ్యాండ్ హెల్డ్ కానీ ఉంటే వీ కెన్ కనెక్ట్ ద కేబుల్ ఫర్ ద మానిటర్ వ్యూవింగ్ పర్పస్. అదర్వైజ్ ఫర్ గింబాల్ వీ కాంట్ యూజ్ ది కేబుల్ ఫర్ వ్యూవింగ్ ఎక్స్ట్రా మానిటర్. సో దానికోసం ఏంటి అని అంటే మనం వైర్లెస్ వీడియో ట్రాన్స్మిటర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మినీ HDMIకి షార్ట్ ఉంది, అండ్ ఇక్కడ RSS, సో C టైప్ పోర్ట్ ఉంది. సో అగైన్ హియర్ C టైప్ పోర్ట్ ఉంది. సో దీన్ని ఏంటి అని అంటే మనం కెమెరాకి కనెక్ట్ చేసుకొని, అండ్ దీని రిసీవర్ అగైన్ మానిటర్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ వైర్లెస్లీ, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ టు ది మానిటర్. సో కింద దీని మౌంటింగ్ కోసం స్క్రూస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, స్క్రూ ఎలిమెంట్స్. సో బై యూజింగ్ దిస్ వీ కెన్ మౌంట్ ఇట్. ఇందాక చెప్పా కదా ఇది ఫోకసింగ్ మోటార్. సో ఈ ఫోకసింగ్ మోటార్ ఇది వచ్చేసి మనం లెన్స్కి మాన్యువల్ ఫోకస్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీ విల్ కనెక్ట్ దిస్ టు ద లెన్స్. సో లెన్స్కి అరౌండ్ వీ విల్ మౌంట్ దిస్, ఇలా మౌంట్ చేస్తాం. సో we mount around the lens like this. సో మౌంట్ చేసిన తర్వాత ఈ గేర్ అనేది దీంట్లో కూర్చుంటుంది. సో ఇది మనం కంట్రోల్ మనకి మళ్ళీ గింబాల్లో హియర్ ఈస్ ద సమ్ కంట్రోలర్. సో ఈ కంట్రోలర్ యూస్ చేసి వి విల్ ఫోకస్, మాన్యువల్ ఫోకస్ అనేది
చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు ఉండే లేటెస్ట్ కెమెరాస్లో ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ ఆటో ఫోకస్ అండ్ హ్యూమన్ ఐ డిటెక్షన్ ఉంది, యానిమల్ ఐ డిటెక్షన్ ఉంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ సోనీ కెమెరాస్ డోంట్ యూజ్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ పర్టిక్యులర్ ఎఫెక్ట్, బ్లర్ ఇన్, బ్లర్ అవుట్, ఇట్లాంటివి చేయటం కోసం ఎస్పెషల్లీ వి యూజ్ దిస్. సో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేస్తా పోతే మళ్ళీ మీకు వెయిట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అ మినీ బేస్ ప్లేట్. So this is the mini base plate. Some rails are there. Here we have one rail for extension. So this is a rail that we can extend the setting. So మనకి అకార్డింగ్ టు ది లెన్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ని బట్టి ఒక్కొక్క లెన్స్కి ఒక్కొక్క చోట ఫోకస్ రింగ్ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దిస్. సో బై యూజింగ్ దిస్ రైల్ వీ కనెక్ట్ ఇట్. So this is just like this. We can connect extra fittings. So మనం ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ కోసం ఇది యూస్ చేస్తాం బై కనెక్టింగ్ దిస్ రైల్ టు ది గింబాల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఏవైనా ఉంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవటానికి ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్క్రూస్ ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి బై యూజింగ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ వీ మౌంట్ ద కెమెరా. సో అన్నిసార్లు ఇవన్నీ మౌంట్ చేయము, బట్ if there is some necessity requirement then we mount it. సో ఇవన్నీ ఎట్లా అసెంబుల్ చేసుకోవాలి, ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా డిసెంబుల్ చేసుకోవాలి, అండ్ మనం కెమెరా ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. చాలామంది ఏంటంటే జస్ట్ కెమెరా మౌంట్ చేసి ఆన్ చేస్తారు. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మెయిన్గా మోటార్ అనేది తొందరగా లైఫ్ పాడైపోతుంది. సో మోటార్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ రోజులు రావాలి అంటే యు మస్ట్ బ్యాలెన్స్ ద కెమెరా వెల్ ఆన్ గింబాల్. అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ మోటార్స్ కాలిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో నేను ఎలా మౌంట్ చేయాలి ఇది అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో చూడండి. దిస్ ఈజ్ వై. సో మెయిన్ ఇది ఇలాంటి అటాచ్మెంట్స్. ఇదేంటంటే హెవీ లెన్స్, వెన్ యూ మౌంటింగ్ హెవీ లెన్స్ టు ది గింబాల్. సో ఇది లెన్స్ సపోర్టర్ అనమాట. సో లెన్స్కి కింద నుంచి బేస్ ఇస్తుంది. సో ఇది వై ప్లేట్. ఇది ఇదే మెయిన్గా వచ్చేసి ఈ లెన్స్ యొక్క సపోర్టింగ్ అనమాట. మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడు దిస్ గింబాల్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ మినీ కెమెరాస్, అంటే మిర్రర్లెస్ కెమెరాస్ కోసం. కాబట్టి ఈ లెన్స్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వెయిట్ గింబాల్ మీద అండ్ దీని మీద పడకుండా లెన్స్ బాడీ మీద ఇట్ విల్ గివ్ ద సపోర్ట్ టు ది gimbal and body, camera body. If you like this video, please click the like button, share, comment and subscribe to our channel. For more updates, click the bell icon.